Okay, welcome students. Let me continue our next class. That is what we are working problems with a radian measure. Let us continue that work here. Once again, please confirm me. I'm audible to all. Yes. Okay. Then observe here. Here is the question is, find the radius of the circle in which a central angle of 60 degree intercepts an arc of length 37.4 centimeter here. Here is a circle, and in this case you need to find out the arc here. This central angle makes an angle of 60 degree, intercepts an arc of length 37.4. This length, say if you take it as A, this B, arc AB. Here in this case, arc AB. This is equal to, here in our notation we have taken it as L, and this is equal to 37.4 centimeter. 37.4. And one more thing, theta, this is equal to 60 degree as given. In radian measure it is pi divided by 3. Remember, in this chapter all the calculations proceeds in radian measure, not in degree measure. That's why you need to convert degrees into radian here. 60 degree means pi upon 3 radian, you know already. you need to find out the radius here. So r is to be calculated here. This is the question here. See, this is given. Please concentrate here. Arc AB. This length is given, which is 37.4 centimeter. And then further 60 degree that I have noted already. This radius r is to be calculated here. See, you have a relation between L, R, and then theta. What's that relation? You have to use L is equal to r theta. This relation you have to make use. Now L is equal to r theta. Let us substitute the values here. L is equal to r theta. Length is 37.4. R we don't know. Theta is nothing but pi divided by 3. Let us simplify this. R is equal to 37.4 into pi by 3 becomes 3 divided by pi here. Let us substitute the value of pi. 37.4 into 3 divided by 22 divided by 7 it is. See a bit of simplification. Very simple calculation here. 37.4 as it is. Then 3 also you write as it is. 22 by 7 becomes 7 divided by 22. Let us cancel by 11. 37.4 is divisible by 11. 11 2s are 22 here. 11 2s are 22. 11 3s are 33. 4 remains 44. 11 4s are 44 here. Okay. Next 3.4 is further again divisible by 2. 2 1s are 2. Point you write 7. 1.7. Into, see 2 1s are 2, 1.7s are, I have cancelled. Cut it. 7 3s are 21. Please multiply 21 and 1.7. Please tell me the answer. That is what the final answer, the radius. Come on, tell me the answer. 21 and 1.17 multiply. 5.7. How much? 5. 35.7. 35.7 centimeter. Okay, this is what the final answer here. I hope you got the answer. The solution is clear for all. Let us move into the next question here. Here is a question. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ? 35.7 ಮುಗಿತಲ್ಲ ಅದು ಆನ್ಸರ್, ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸಿ, ಅ ವೀಲ್ ಮೇಕ್ಸ್ 360 ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇನ್ 1 minute. ಒಂದು ಚಕ್ರ ಇದೆ. ಆ ಚಕ್ರ, ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ವೀಲ್, ಸಚ್ ಅ ವೀಲ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ವೀಲ್ ಮೇಕ್ಸ್ 360 revolutions in 1 minute. See, 360 revolutions in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? ಒಂದು ಚಕ್ರ 360 ಸುತ್ತುಗಳನ್ನು 1 ನಿಮಿಷದಾಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸಿ, ಆಂಗಲ್ ಟ್ರೇಸ್ಡ್ ಬೈ wheel
by wheel in angle traced by wheel in 1 minute, I would like to write 1 minute. Please understand, try to understand. How many revolutions it makes? 360 revolutions in 1 minute. 360. This is to be multiplied by, a wheel makes 360 revolutions in 1 minute. Okay. In one revolution, the angle made is equal to 2 pi radian. Okay, this is what the angle made, 2 pi radian. See, 360 number of revolutions. When it makes 360 revolutions, what is the total angle formed that I am writing? In one revolution, 2 pi radian is the angle. ಒಂದು ಸುತ್ತು ಇದು ಪೂರ್ಣ ಸುತ್ತು ಹಾಕ್ತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಹಾಕಿದಾಗ ಇದೆಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲು? 360 ಡಿಗ್ರಿ. 360 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದು? 2 ಪೈ ರೇಡಿಯನ್. ಇದು 360 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಪೈ ರೇಡಿಯನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. 2 ಪೈ ಇದು ಆ್ಯಂಗಲ್, ಇದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ನಿಮಗೆ. ಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿರಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಏನು 2 ಪೈ ಇಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಇದು ನಂಬರ್, ಇದು 360 ರೊಟೇಷನ್ಸು, ಇದು ನಂಬರ್ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರೇಸ್ಡ್, ಫೈನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರೇಸ್ಡ್ in 1 minute is equal to 2 pi is multiplied by 360. That means total angle traced, or simply I would like to write angle traced untagirodu elli by wheel, angle traced by wheel in 60 minutes is equal to 60 seconds, sorry, 61 ನಿಮಿಷನೊಳಗೆ ಅಷ್ಟ ಅಂದರೆ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ಅಂದರೆ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. 360 ಇಂಟು 2 ಪೈ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ರೈಟ್. ನಾವು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರೇಸ್ಡ್ by wheel in 1 second I would like to calculate. Here in 60 second, 360 into 2 pi is the angle traced. In 1 second, 60 you shift to that side, it becomes 360 into 2 pi divided by 60. Now this 0 and 0 can be cancelled. 6 1s are 6, 6s are 6, 2s are 12. 6 2s are 12 pi radian. See, this is what the angle traced in 1 second. By how many radians does it turn in 1 second? So the wheel rotates by an angle of 12 pi radian in 1 second. So this is what the funda in this problem here. Understand ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು? ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 360 ಸುತ್ತು ಹಾಕಕತ್ತೈತಿ. ಒಂದು ಸುತ್ತು ಹಾಕಿದಾಗ 2 ಪೈ ರೇಡಿಯನ್ನಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ 360 ಸುತ್ತು ಹಾಕಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಟೋಟಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ 1 ನಿಮಿಷ ಅಂದರೆ 60 ಸೆಕೆಂಡ್. ಇನ್ನು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ನಾಗ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ 60 ಆ ಕಡೆವರೆಗೂ ನಾಕಾರ ಮಾಡಿರಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಲಾಜಿಕ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. Oh my God. Okay, see here, next question, you see what's the problem here. The minute hand of a watch is 1.5 centimeter long, means you take it as the radius, r is equal to 1.5 centimeter long. How far does its tip moves in 40 minutes? Minute hand. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಮಿನಿಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಮಿನಿಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಈ ಮಿನಿಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಏನದಲ್ಲ ಈ ಕ್ಲಾಕ್ ಒಳಗಡೆ 40 ನಿಮಿಷನೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಕ್ರಮಿಸ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಸಬ್ಟೆನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 40 minutes ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಹಿಯರ್. 40 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ 3 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು 40 minutes ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್, ವೆನ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಇದು 30 ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ 30 35 40. ಓಕೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ 40 minutesನೊಳಗೆ 40 minutes ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೌ ಫಾರ್ ಡಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಟಿಪ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಆರ್ಕನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್.
ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನೀವೇನೇನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ರಿ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ನಾಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 40 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದ್ಯಾಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. It's enough. If you know that angle, one more data what he has given, radius he has given, and you can easily find out the length of the arc traced by the minute hand by using L is equal to R theta. Problem the logic ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು. L equal to R theta ಸೂತ್ರ ಹಾಕಿ ನಾವು ಆರ್ಕನ್ನು ಈಸಿಲಿ ತೆಗಿಬೋದು. ಆದರೆ ಏನು ಬೇಕಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬೇಕು. ನೋಡಿರಿ, ಟೈಮ್ 60 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಸುತ್ತ ಆಗ್ತೈತ್ರಪ್ಪ ಮಿನಿಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಳ್ರಿ. In 60 minutes, how many rotations does a minute hand completes? ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಹೇಳ್ರಿ, 60 ನಿಮಿಷ 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ರೈಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ 60 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್ನಾಗ. ಓಕೆ, 60 ಮಿನಿಟ್ಸ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಟೈಮ್ 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್ನಾಗ ಇರಲಿ. 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ? 60 ನಿಮಿಷನಾಗ 60 ನಿಮಿಷ ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಮಿನಿಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 1 ಸುತ್ತು ಹಾಕ್ತದೋ, 2 ಸುತ್ತು ಹಾಕ್ತದೋ, 3 ಸುತ್ತು ಹಾಕ್ತದೋ, 10 ರೌಂಡ್ ಆಗತ್ತೋ. ಮಾತಾಡ್ರಿ, ಇದು ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡೋದ್ರಾಗ ಏನೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ ಯು ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಮೈ ವಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ನೋ? Hello? Am I audible or not? Please tell me. Yes, sir. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ರು? ಅಲ್ಲ, ಮಿನಿಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ತಾಸಿನೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಸುತ್ತ ಆಗ್ತದೆ 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್ನಾಗ? ಅಲ್ಲ, ವಾಚ ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೈತೆ ಅಂದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರೋಲ್ತ? ವೇರ್ ಆರ್ ಯು? ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಆರ್ ವಾಟ್? ಇಷ್ಟು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು? See, in 60 minutes, the number of revolutions caused is equal to 1. 60 ನಿಮಿಷನಾಗ 1 ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ 40 ನಿಮಿಷನಾಗ ಎಷ್ಟ ಅನ್ನೋದನ್ನು ರೇಷಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಹಾಕಿ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು. ಅಲ್ಲೇನು ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೋತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. 60 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇಂಟು 40. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ 40 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 60. ಸೊ 2 2s 2 3s, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 2/3 ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ? 40 ನಿಮಿಷನಾಗ 2/3 ಸುತ್ತ ಹಾಕಿರ್ತದೆ. 2/3 ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ central angle is equal to 2/3 of what? 2/3 revolution. ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಅದು? 360 ರೂಪಾಯಿನೋ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ? 2/3 of 2 pi or 360 ಡಿಗ್ರಿ. 360 ಅರೇ ಬರೀರಿ, ಅದು 360 ಬರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ 2 pi ಬರ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2/3 ಇಂಟು 2 pi. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 4 pi by 3. This is the angle created during a time span of how much? How much time? 40 minutes. 40 ನಿಮಿಷನೊಳಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 4 pi by 3 ಅಂದರೆ 240 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೈತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ 240 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಸಾರಿ ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು? 240 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 240 ಡಿಗ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ರೇಡಿಯಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಕ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ L is equal to R into theta. Using L is equal to R theta, see L is equal to radius is 1.5, theta is 4 pi divided by 3. So this is equal to 1.5 means 3 by 2 it is, into 4 by 3 you write separately, pi means 22 divided by 7 you write.
Now what happens? This 3 and 3 cancels, 2 ones are 2 twos are. Next L is equal to, you are getting 44 divided by 7. 44 ಗೆ 7ರಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ? 44 by 7. How much? 6.38 ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಕ್. ಯಾಕೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ದು. ಹೀಗಾಗಬಾರ್ದು. ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು, ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಲ್ಲ. Okay, let us move to the next question. In a circle of diameter 40 cm, length of a chord is 20 cm. Observe here, there is a circle. In a circle of diameter 40, see diameter of this circle AB, this length is equal to how much here? 40 cm. Total length is 40 cm. This is of length 40 cm. There is a circle whose diameter is 40 cm. And length of the chord, in that there is a chord whose length is 20 cm. ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ 20 cm ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾರ್ಡ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮೈನರ್ ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಡ್. ಮೈನರ್ ಆರ್ಕ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಸಿ ಎ ಸಿ ಆಸ್ ದ ಕಾರ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ಸ್ ಲೆಂತ್, ದಿಸ್ ಲೆಂತ್, ಮೈನರ್ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ is to be calculated. Okay, then let me join this center with this. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನು ಓ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮೀ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಓ ಎ ಲೆಂತ್? ಓ ಎ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಂ, ಈಸ್ ಇಟ್ 20 cm? ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್, ಓ ಎ ಈಸ್ 20 cm. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಓ ಸಿ? ಓ ಸಿ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 20 cm. 20 cm. Very good, very good. Let's listen to me. Now AB is equal to, you write all of you, 40 cm. So this implies the length OA is equal to 40 by 2. OA is equal to the radius, which is equal to 20 cm. Okay, this is one thing. Further, it is given that the chord AC length, chord AC whose length is equal to 20 cm, it is given in the problem itself. And then OC and OC length, this is equal to again 20 cm. So as a result of this observation, what is the kind of the triangle AOC? Therefore, triangle AOC is what kind of the triangle? ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ, ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಅದೇನಾಗತ್ತಾ? ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ಆಗ್ತದೆ? ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ಲ, ಎ ಸಿನೂ 20 ಅದ, ಓ ಸಿನೂ 20 ಅದ, ಓ ಎನೂ 20 ಅದ. ಮೂರೂ ಬಾಹುಗಳು ಸಮನಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೇ ಅಬೌಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಓ ಸಿ? ಇದು ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎ ಓ ಸಿ ಎಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು? ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ಏನು? ಪ್ರತಿ ಕೋನ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮ ಇರ್ತದೆ? ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಆರ್ ವಾಟ್? 60 degree. It means pi divided by 3. This is 60 degree equal to pi by 3. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಇದು pi by 3 ಆಯಿತು. This is pi by 3. Okay. Arc is to be calculated. This arc is to be calculated. Radius is 20 cm here. So use the relation. Using L is equal to r theta. Using L is equal to r theta. We have to find that length arc AB or L is equal to arc AB along AC or L is equal to r into theta, 20 into pi by 3. AC, which is equal to 20 into pi by 3. Radius is 20, pi by 3 is the central angle here. So 20 divided by 3 you separate it, and this is 22 divided by 7. Next it needs to simplify this. 22 2s are 44, 440, and then 3 7s are 21. So it gives you the length. ಮಾಡ್ರಿ ಯಾರಾದರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾರು? 440 divided by 21.
ಅದು 25/3 ಇಡ್ಬೋದು ಆನ್ಸರ್, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಡುವಂತ 440 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 21 20.95 L is equal to 20.95 centimeter. So this is what the answer for this question. Let us move to the next question. Another interesting question is there. Please concentrate here. Two circles are there. Observe the two circles. This is circle 1 and this is circle 2. Arcs of the same length. Arcs of the same length. This arc L is equal to L here. Arcs of the same length. Subtend angle 60 and 75. ಒಂದು ಕಡೆ 60 degree create ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ 75 degree angle create ಆಗ್ತದೆ. Arcs of the lengths are same. At the center, find the ratio of their radii. R1 and R2 radii you need to calculate here. Say this is R1 and then this is R2. Take this as a theta 1 which is equal to 60 degree. In this case you take this as theta 2 which is equal to 75 degree. Use the relation L is equal to R theta. So what you are going to write, L is equal to R1 theta 1 and in this case length L is equal to R2 into theta 2. ಎರಡು ತುರ್ದು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಕ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಈಕ್ವಲ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇದು 60 ಮತ್ತು ಇದು 75. ಓಕೆ, ರೇಡಿಯಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ದ ಎಲ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಈ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಕ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು R1 theta 1 must be equal to R2 into theta 2. This relation holds. R1 theta 1 is equal to R2 theta 2. R1 R2 ratio ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. Find the ratio of the radii. R1 ಮತ್ತು R2 ಬೇಕಾಗಿದೆ. R1 upon R2 equal to theta 2 upon theta 1. Observe here. R1 upon R2 equal to theta 2 divided by theta 1. What about theta 2? 75 and this is 60. ಅವೆರಡು ಏನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರೇಡಿಯನ್ ಮೇಜರ್ದಾಗ ಬರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ π/3, ನೋ ಡೌಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 75 ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಗ್ರಿದಾಗಿದ್ದ ರೇಡಿಯಸ್ 75 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದು ಎಷ್ಟು? 75 5π/12 ಅಲ್ಲ? ಆಮ್ ಐ ಕರೆಕ್ಟ್? 5π/12. Okay. So R1 by R2 equal to, therefore R1 upon R2 equal to theta 2 upon theta 1. Theta 2 is 5π/12. 5π divided by 12. This is divided by theta 1 which is equal to π/3. So pi divided by 3. So R1 upon R2, this is equal to 5π divided by 12 and then this is 3 divided by pi. So pi cancels, 3 1s are 3 4s are. So R1 upon R2, this is equivalent to 5 divided by 4. This gives you the ratio R1 is to R2 is equal to 5 is to 4. This is what the answer. R1 is to R2 ratio ಏನಾಗ್ತದೆ? 5 is to 4 ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. Okay, then let us move to the next question. Okay, probably this is the last question of this discussion, today's discussion. Please concentrate here. Here there is a horse. ಒಂದು ರೋಪ್ನಿಂದ ಹಾರ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಟೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಹಾರ್ಸ್. ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎ ಹಾರ್ಸ್ ಈಸ್ ಟೈಡ್ ಟು ಎ ಪೋಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೈ ಎ ರೋಪ್. If the horse moves along a circular path, always keeping the rope tight. See, this is moving. This is moving. This horse is moving in this manner. It is moving. Keeping the rope tight and describe 88 feet. This is going to describe 88 feet. Okay. When it has traced 72 degree at the center. So as a result of this rotation, 72 degree is the angle created at the center. Find the length of the rope. This is what the length of the rope you need to calculate. It means R itself.
This radius becomes itself the length of the rope here. Now theta is equal to 72 degree. You convert this first. 72 into 1 degree equal to pi by 180. Pi by 180. 12 6 जा 12 1 जा 12 12 ಒಂದಲೇ 12 6 12 ಇಲ್ಲಿ 60 ಓಕೆ 3 2 जा 3 5 जा 3 ಎರಡಲೇ 6 3 ಇಲ್ಲಿ 15 2 pi by 5 this is 2 pi divided by 5 radian. This is what the angle theta. Now r itself becomes equal to L in this case. This is to be calculated. And then r is equal to find the length of the rope. The L anta notation bada idukka r itself is nothing but the length of the rope. Length of rope. This is to be calculated. ಇಲ್ಲಿ L ಅಂತ ನೋಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತದು. Length of rope. This you need to calculate. Okay. Actually this is 88 feet ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ L ಆಗುತ್ತೆ. So L is equal to 88 feet. 88 feet it is given. Now let me continue the calculation using the relation L is equal to R into theta. This is 88 length of the arc. Radius itself becomes the length of the rope. We don't know this. Theta is 2 pi divided by 5. So R is equal to 88 into 5 divided by 2 pi. So as a result of simplification 88 into 5 by 2 into 1 upon pi means 1 upon 22 by 7. It becomes 7 divided by 22. So 22 ones are 22. 4s are. Then 2 ones are 2 2s are. 2 5s are 10. 10 into 7 70. So the answer is R equal to 70 feet means length of the rope. Therefore length of rope is equal to 70 feet. Is the matter clear for all? Yes, sir. Okay. Okay.